କାଲି କ୍ଲାସରେ ଆମେ କାଲପେସନଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ ପଢିଥିଲେ ଆଉ ଭ୍ୟାରିଆନ୍ସ ଆଉ କୋଭ୍ୟାରିଆନ୍ସ ମେଥଡରେ କେମିତି କାଲକୁଲେଟ ହବ ପଢିଥିଲେ। ଆଉ କଣ ପଢିଥିଲେ ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍ସ ରାଙ୍କ କୋରିଲେସନ ପଢିଥିଲେ। ଯଦି ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନରେ ରାଙ୍କ ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ କେମିତି କାଲକୁଲେଟ ହବ, ଯଦି କୋଶ୍ଚିନରେ ରାଙ୍କ ଦେଇନଥିବ ତାହେଲେ କେମିତି କାଲକୁଲେଟ ହବ, ଆଉ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନରେ ମାନେ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଥର ରାଙ୍କ ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ କେମିତି କାଲକୁଲେଟ କରିବା। ଏତିକି ଆମେ ପଢିଥିଲେ, ଯଦି ରିପିଟ ହେଇଥିବ। ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ପ୍ରୋବାବଲ୍ ଏରର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏରର। ପ୍ରୋବାବଲ୍ ଏରର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏରର କଣ? Probable error of the coefficient of correlation to check whether the calculated coefficient of correlation is stable or secure. The calculation of probable error of the effective coefficient of correlation is necessary. ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖି କାଲକୁଲେଟ କଲା ପରେ ଆମେ ଭାବୁଛେ କି ମାନେ ଭୁଲ ହେଇପାରେ, ଲାଗୁଛି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ, ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ପ୍ରୋବାବଲ୍ ଏରର ଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦେନ୍ if one add and subtract the amount of probable error to the value of coefficient of correlation, then it provides the limit within which the coefficient of correlation of randomly selected sample from the same universe fall, and the formula for the probable error of Karl-Pearson's coefficient correlation is as under. ଯଦି କାଲକୁଲେସନ को जो 5ଟା मेथड यूज कर कैलकुलेट कला पर तुमको लागुची कि यार आंसर भूल हो पारे, ताले कौन करिया पड़िबो? हमको प्रोबेबल एरर सेठी कैलकुलेट करिया पड़िबो, हला। तो तार फॉर्मूला है कौन? पीई माने प्रोबेबल एरर इक्वल टू 0.6745 इनटू एटा हला फिक्स्ड, एटा केबे भी चेंज होबनी, ए नंबर टा सब बेले रहबो, सेया ही रहबो। 0.6745 इनटू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन रो रूट, हला। तो जेहेतु आम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर टा कैलकुलेट कला परे आमे तार प्रोबेबल एरर काढुची, तो आर रो वैल्यू तो आम पाखे थिबो, ए नंबर ऑफ आइटम भी आम पाखे थिबो, ताले हमहु केवल ए फार्मूला टा पुट करके ही देखियार अछि कि प्रोबेबल एरर रे कोन होची। एन माने ला नंबर ऑफ पेयर ऑफ द आइटम और आर माने ला कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ताले एटे जानिबे केमति ठीक अछि भूल अछि। इफ लेट अस कंसीडर द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम अ सैंपल of 16 pair of items is plus 0.9, then the probable error would be P equal to 0.6745 into 1 minus r square, एटी r square केते दीची? This sample है 16 pair of item, that is 0.79. এটা 0.9 નો સ્ક્વેર ડિવાઇડેડ બાય 16 ହେଲା କଣ? pairs ମାନେ n, 16 ର ରୁଟ୍ ମାନେ 0.6745 into 1 ମାଇନସ୍ ଏଇଠି ହବ 0.9 ର ସ୍କ୍વેର ମାନେ 0.81, ତ 1 ମାଇନସ୍ 0.81 ହେଲା ପରେ 0.19 ଡିଭାଇଡେଡ୍ 16 ର ରୁଟ୍ ମାନେ ହେଲା 4। ତ ଏଇଟାକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କଲା ପରେ ଯେତିକି ହବ ତାକୁ 0.6745 ରେ ଇଣ୍ଟୁ କରିଦେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର ବାହାରିଯିବ, that is 0.03. The limit of the coefficient of correlation would be r plus minus PE, that is 0.9 plus minus 0.03 or 0.07, that is 0.9 minus 0.03 and 0.93 ହେଲା କଣ? 9 plus 0.03. Thus it is concluded that from the same universe another randomly chosen sample taken from the value of r is the second sample which lies between the two values. ତାହେଲେ କଣ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଟା କାଲକୁଲେଟ କରିବି, କାଲକୁଲେଟ କଲା ପରେ ଯୋଉ ପିଇ ମିଳିଲା, ମତେ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲୁଟା ମିଳିଲା, ତାହେଲେ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ତାପରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ କି ସେଟା ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ। କେମିତି ଜାଣିବି? r ପ୍ଲସ୍ ପିଇ, आर प्लस माइनस पी मैंने फर्स्ट आर प्लस पी कर देखा, आर माइनस पी कर देखा। आर के 0.9, 0.9 प्लस 0.03 जोटा ये के 0.93, सेमती आर माइनस पी माने 0.9 माइनस 0.03 माने 0.87। तो जो अमाउंट टा थिबो माने आर जो अमाउंट टा थिबो सेटा कोन लाइज बिटवीन 0.75 टू 0.93। जदि आ भितरे लाइज करथबो हमर आंसर टा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर, ताहले हमें जानबे कि सेटा ठीक अछि, हला। सेमती देखो, the utility of probable error, that is the following points clearly interpret the significance of the r with the help of probable error. If r bar is greater than 6 PE, then the coefficient of correlation is significant. And if R bar is smaller than 6 PE, then the coefficient of correlation R is insignificant. Hence, it is concluded that there is not any existence of coefficient of correlation between those
ବହୁତ ସିରିଜ और ବହୁତ ଭ୍ୟାରିଏବल्स। एंड ମାନେ କଣ ହେଲା, ଯଦି ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୋର आर ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆଉ ପି ର ଭ୍ୟାଲୁ, आर ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍, ଏଟା ବାର ମାନେ କଣ, ଇଗ୍ନୋର ଅଲ୍ ଦ ପ୍ଲସ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ସ। ଏଟା ସବୁବେଳେ ଯୋଉଠି ବାର ଏମିତି ଦିଆହେଇଥିବ ତା ମାନେ ହେଲା ଇଗ୍ନୋର ଅଲ୍ ଦ ପ୍ଲସ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ସ, ଯାହା ବି ତା ଭିତରେ ଥିବ ସବୁ ଇଗ୍ନୋର କରି କେବଳ ଆମ ପଜିଟିଭ ସାଇନ୍ ଟାକୁ ହିଁ ନବା। ଯଦି ପିଇ, ଯେମିତି ଦେଖ ଏଠି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରେ, ଏଠି ଆମର 0.9 ହେଲା କେତେ, ଆର୍ ହେଲା। ତ ଏଠି ଯଦି 0.9 ଅଛି, ମୋର ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଇଗ୍ନୋର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଏଟା ଅଲରେଡି ପ୍ଲସ୍ ରେ ଅଛି। ଆର୍ ବାର ମାନେ 0.9 ର ବାର ହେଲା ସେଇ 0.9, ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ 6 PE ମାନେ କଣ, 0.03 PE ମାନେ 0.03 ହେଲା PE, ତାର 6 ଟାଇମ୍ ଅଧିକ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଦେଖ 0.03 ଇଣ୍ଟୁ 6 ଟାଇମ୍ସ ଅଧିକ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଲା, 0.18। ଯଦି ଆର ଭ୍ୟାଲୁ 6P ଠୁ ଅଧିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ମାନିବା। ମାନେ ଏଇଟା 0.9 ଅଛି, ତାର ଯଦି 0.03 ର ମୁଁ 6 ଟାଇମ୍ କରୁଛି, ତାହେଲେ 0.18 ହଉଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା 0.9 ରୁ 0.18 ଅଧିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଟାକୁ କଣ କହିବି, କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫ କୋରିଲେସନ ଇଜ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ। ଆଉ ଯଦି ମୋର ଭ୍ୟାଲୁ ଟା କମ ଥାନ୍ତା 0.9 ରୁ, ମୁଁ ଯଦି ଏଇଟାକୁ 6 ଟାଇମ୍ କଲା ପରେ ଆର ଭ୍ୟାଲୁ କମ ଆସିଥାନ୍ତା 0.9 ଅପେକ୍ଷା, ତାର 0.7 ଆସିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି କହିଥାନ୍ତି ଦେନ୍ ଦ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫ କୋରିଲେସନ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଆର୍ ଇଜ ଇନସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ହେଲା। The upper and the lower limit between which the correlation of the sample or universe fall, which is selected randomly in determined by probable error. Symbolically, upper limit equal to r plus pe और lower limit ହେଲା r minus pe। ଯେମିତି ଏଠି ମୁଁ କହୁଥିଲି r plus pe, r minus pe। Then the reliability of correlation is judged by the comparison of correlation coefficient and probable error. Then standard error कौन होला, सेटा होला probable error, जार formula होला 0.6745 into 1 minus r square divided by n ର root। एठी 0.6745 टाକୁ eliminate कला पर जो value टा रहला सेटा होला कौन, standard error। खाली 1 minus r square divided by n ର root ହେଲା standard error। ताले मु insert ର कौन कहि परिबी, 0.6745 into standard error equal to probable error। এটা ବି ମୁଁ କହିପାରିବି। ଏଇ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲୁଟା, ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁଟା ତ ଏଠି ବି ଅଛି ନା, ଯଦି ମୁଁ ୟା ଜାଗାରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏରର କହିପାରିବି ତାହେଲେ କିଛି ବି ଭୁଲ ହବନି ହେଲା। we get the standard error of the coefficient of correlation by omitting, ଯେମିତି ମୁଁ ଏଠି କହୁଥିଲି କି ତମକୁ, we get the standard error of coefficient of correlation by omitting 0.6745 from the formula of the probable error। Following is the formula for finding the standard error of the coefficient of correlation, that is standard error or SE 1 minus r square divided by n root। If r equal to minus 0.8 and n hela 36, then calculate the standard error and probable error and the limit of population correlation। Also state whether the value of r is significant or not। ଏବେ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, क्वेश्चन हमको r दे दीची ଆଉ n दे दीची, ଆମକୁ ଆଉ क्वेश्चन ଏମିତି ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇନି ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ଦେଇଥିବ, ମାନେ ତମକୁ ଯେମିତି ଉପରେ ଆମେ କାଲକୁଲେଟ କରୁଥିଲେ, ତମକୁ ଖାଲି क्वेश्चन ଦେଇ ଦେଇଥିବ x ଆଉ y ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇ ଦେଇଥିବ, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ କି calculate coefficient of correlation and check whether it's significant or not and calculate the standard error and probable error by using the respective formula। ଧର ଏମିତି ଯଦି ଦେଇ ଦେଇଥିବ क्वेश्चन ରେ, ତାହେଲେ ତମକୁ ସେଠି କଣ କରିବ, ତମକୁ ସେଠି r କାଲକୁଲେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମାନେ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫ କୋରିଲେସନ କାଲକୁଲେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନମ୍ବର ତ ତମେ ଗଣିକି ଜାଣିଥିବ n ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏରର ଏଠି କାଢିବା, ମାନେ r minus r square divided by n ର root, ମାନେ r minus r square କେତେ, minus 0.8 ର ସ୍କୋୟାର divided by n ର root ମାନେ ହେଲା କେତେ, 36 ର root ହେଲା। ତ ତ 1 minus 0.8 ର ସ୍କୋୟାର ମାନେ କେତେ, 0.64 divided by 36 ର root ମାନେ ହେଲା 6 equal to କେତେ ହବ, 1 minus 0.64 ହେଲେ କେତେ ହବ, 6 36, ତ 0.36 divided by 6 ହେଲା 0.06, এটা ହେଲା standard error। ତ probable error କଣ କହିବି, 0.6745 ରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି standard error into କଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି କେତେ ହବ ତା ଭ୍ୟାଲୁ, ମାନେ 0.6745 into 0.06 ହେଲା କେତେ, 0.04।
ସେଟା ହେଲା probable error. Then limits of population correlation. ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି ମୋର R ର ଲିମିଟ ଟା କେତେ? ଫାଷ୍ଟ ହେଲା କଣ -0.8 ପ୍ଲସ୍, ଫାଷ୍ଟ ହେଲା R ପ୍ଲସ୍ ପି, R ମାଇନସ୍ ପି, ମାନେ 0.8 ପ୍ଲସ୍ 0.04, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା -0.8 ମାଇନସ୍ 0.04. ତାହେଲେ ଗୋଟେ କେତେ ହବ? ଗୋଟେ ହବ -0.84 ଆଉ ଗୋଟେ ହବ -0.76. ତ ଏଇଟା କଣ, ତା ଭିତରେ ସେ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଯୋଉଟା ପଚାରିଛି, ଯେମିତି କି ତାର ଭ୍ୟାଲୁଟା ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଅର୍ ନଟ୍, କେମିତି ଜାଣିବା? ଯେମିତି କି ଫର୍ମୁଲା ଥିଲା ଆମର R ବାର ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 6p ହେଲା। ତ R ବାର ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 6p ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖ, ସେଇଟା କଣ ଫର୍ମୁଲା ଥିଲା କି କଣ, R ବାର ଇଣ୍ଟୁ R ବାର ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 6p। ତାମାନେ କଣ, ମୋର 6 ଟାଇମ୍ ରୁ ଅଧିକ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଇନ୍ ସର୍ଟ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ତାମାନେ କଣ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାଲକୁଲେଟ କରିବି ମୋର R ର ଭ୍ୟାଲୁ P ଭ୍ୟାଲୁ ଠାରୁ 6 ଟାଇମ୍ ଅଧିକ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି 6 ଟାଇମ୍ ରୁ ଅଧିକ ହେଇଥିବ, ମାନେ ଇଣ୍ଟୁ 6 ନା, 6 ଟାଇମ୍, 6 ଟାଇମ୍ ରୁ ଯଦି ଅଧିକ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି କି ଏଟା ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ। ଯଦି 6 ଟାଇମ୍ ରୁ କମ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଏଟା ଇନସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ। ତ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଟାଇମ୍ସ ଅଧିକ ଅଛି ରିଲେସନ କାଢିଦେବି, ତାହେଲେ ବି ମୋ ପାଖରେ ଆନ୍ସର ବାହାରିଯିବ ନା ନାଇଁ? ସେମ୍ ହିଁ କଥା। ତ ଏଠି ଦେଖ, ଆର ଭ୍ୟାଲୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଲରେଡି ଅଛି -0.8, ବାର କରିଦେଲେ କଣ, ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ ଏଠି ଇଗ୍ନୋର କରିଦେବି, ମାନେ ଖାଲି 0.8 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ପି, ପି ର ଭ୍ୟାଲୁ ଏଠି କେତେ ବାହାରୁଛି ମୋର, ପ୍ରୋବାବିଲିଟି 0.04। ତ 0.8 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 0.04 କଲେ କେତେ ବାହାରୁଛି ମୋର, 20 ଟାଇମ୍ସ ଅଧିକ। 20 ଟାଇମ୍ସ ଅଧିକ ମାନେ, ସିନ୍ସ ଦ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ୍ ଆର୍ ଇଜ ମୋର ଦେନ୍, ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପୁରା ତଳ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, since the value of r is more than 6 times the probable error and the value of r is significant, hence the existence of correlation is practically certain. ତା ମାନେ କଣ ହେଲା, ଏଇଟା 20 times ଅଧିକ ଅଛି, ମାନେ 6 times ରୁ ଅଧିକ ଅଛି, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଯଦି 6 times ରୁ ଅଧିକ ଥିବ ତାହେଲେ r ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା significant। ସରିଲା। ତ ଏଠି ଆମେ ପଢିଲେ କଣ ଆଜି, ପ୍ରୋବାବିଲ ଏରର କେମିତି କାଲକୁଲେଟ ହବ, ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏରର କେମିତି କାଲକୁଲେଟ ହବ, ଆଉ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭ୍ୟାଲୁ ମାନେ ପ୍ରୋବାବିଲ ଏରର ଆଉ କୋଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫ କୋରିଲେସନ ଭିତରେ କଣ ରିଲେସନ ଅଛି, ଇଟ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଅର୍ ନଟ୍, ସେଟାକୁ ଆମେ କାଲକୁଲେଟ କରିବା ହେଲା। ତ ତମର କୋରିଲେସନ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ସେଟା ସରିଗଲା ଟୋଟାଲ ହେଲା। ତ ଏବେ ଆମେ କଣ ପଢିବା, ରିଗ୍ରେସନ ପଢିବା ହେଲା। କୋରିଲେସନ ସରିଗଲା, ଏବେ ପଢିବା ରିଗ୍ରେସନ। ରିଗ୍ରେସନ ଆନାଲିସିସ୍। ତ ରିଗ୍ରେସନ ମାନେ କଣ? Regression analysis is a statistical tool used to calculate a continuous dependent variable from various independent variable and is commonly used for prediction and forecasting. For example, if agriculturists know that the yield of rice and rainfall are closely related, then he will want to know the amount of rain required to achieve a certain production in this situation. He will use the regression analysis. ଦେଖ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଏଇଟା କନସେପ୍ଟ ଅଲରେଡି ମୁଁ ବୁଝେଇଛି, କୋଉଠି ବୁଝେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ କୋରିଲେସନ ବୁଝଉଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମର କଣ, ମଲ୍ଟି ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ କୋରିଲେସନ। ସେଥିରେ କଣ ଥିଲା କି, ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରିଲେସନ ଥିବ, ମତେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଖାଲି ସେମାନଙ୍କର ମଲ୍ଟି ୱେରେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଯେମିତି କି ରେନ୍ ର ରିଲେସନ ଅଛି ଆମର ୱେଦର ସହିତ, ଦେନ୍ ୱେଦର ରିଲେସନ ମାନେ କେମିତି ହେଲେ ସେଇଟା ତାର ରିଲେସନ ଅଛି ଆମର ଫିଲ୍ଡ ସହିତ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆମର ଫିଲ୍ଡରେ କେତେ ପାଣି ପାଇଲେ ତାର ତାର ରିଲେସନ କାହା ସହିତ ଅଛି, ଆମର ୱେଟ୍ ସହିତ, ମାନେ ଗହମ କେତେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଇପାରିବ। ଦେନ୍ ରେନ୍ ର ରିଲେସନ କାହା ସହିତ ଅଛି, ୱାଟର ସହିତ। ତ ଏଠି କଣ ହେଲା, ଆମର କୋ ରିଲେସନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ କି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରିଲେସନ କଣ କଣ ଅଛି, ମାନେ ଆମେ ସେତେବେଳେ କାଲକୁଲେଟ କରିପାରୁଥିଲେ କି କେତେ ରେନ୍ ହେଲେ ଆମକୁ ଗହମ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସୁବିଧା ହବ, କେତେ
କେତେ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କେତେ ରହିଲେ କି ଆମର ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ କେତେ ପରିମାଣରେ ହେଲେ କି କେତେ ଟେମ୍ପରେଚର ଆମର ରହିଲେ ଆମର ରେନଫଲ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ଆମେ କୋରିଲେସନରେ ପଢିଥିଲେ। ତ ଏଠି ବି ଦେଖ ରିଗ୍ରେସନରେ କଣ, ଆମେ ରିଗ୍ରେସନରେ କଣ କରିବା? ରିଗ୍ରେସନ ଆନାଲିସିସ୍ ଇଜ ଅ statistical tool used to calculate a continuous independent variable from the various independent variable and is known used for prediction and forecasting। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆଗକୁ କଣ ହବାକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବା, ତାକୁ ଫୋରକାଷ୍ଟ କରିବା ରେ ଆମେ ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁଟାକୁ ନର୍ମାଲି ୟୁଜ କରୁ। ତ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଥାଏ, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିକି ହିଁ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ନେବି, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ମେଥଡ ୟୁଜ କରିବି, there are two variables, always there are two variables, one is dependent and another is independent। ଜଣେ କଣ କରୁଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ଉପରେ, ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ସବୁବେଳେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିବ। ମାନେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁରେ କିଛି ଗୋଟେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ମାନେ କଣ, ସେ କାହାର ମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ କାହା ଉପରେ କରୁନି। ଯଦି ତା ଉପରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ଅଲରେଡି ସେ ଇଫେକ୍ଟ ଟା କାହା ଉପରେ ପଡିବ, ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଉପରେ, କାରଣ ସେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲକୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଛି। ତ ଯଦି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହବ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁରେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଯିବ। ହେଲା, ତ ଏଟା ନର୍ମାଲି କଣ ପାଇଁ ୟୁଜ କରା ହୁଏ? ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ନିଆଲା, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମାନେ କଣ କହନ୍ତି ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚରିଷ୍ଟ, ସେମାନେ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ରାଇସ୍ ଆଉ ରେନଫଲ ଭିତରେ କଣ କ୍ଲୋଜଲି ରିଲେସନ। ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଇସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରୁଛି ମୋର କେତେ ରେନଫଲ ହେଲେ ହବ, କାରଣ ରାଇସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆଉ ହ୍ୱିଟ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ନର୍ମାଲି ଆମର ମାନେ କଣ ଅଧିକ ପାଣିର କନଜପ୍ସନ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଅ ଏଇଟା କଣ ଗ୍ରୀନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ର ମାନେ କଣ କହନ୍ତି, ଗହମ, ରାଇସ୍ ଏଗୁଡାକ ସବୁ କଣ ଗ୍ରୀନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ର ଆମର ଫସଲ। ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ ହୁଏ, ଏଥିରେ ପାଣିର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଦରକାର। ହେଲା, ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧର ଆମର ମାଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ପାଦନ ହଉଛି, ତାର ପାଣି ଯେତିକି ଦରକାର ରାଇସ୍ ଆଉ ଗହମ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଦରକାର। ତ ଏଥି କଣ, ଯୋଉମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚରିଷ୍ଟ ରହିଲେ ସେମାନେ କଣ ଦେଖିବେ କି ଯଦି ମୋର ରାଇସ୍ ର ମୁଁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଧିକ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କେତେ ରେନଫଲ ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଆମର ୱାଟର ଲେଭେଲ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଯାଉଛି, ତ ୱିଦାଉଟ୍ ରେନଫଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆମର ରାଇସ୍ ର ହେଇପାରିବନି। ହେଲା, ତ କ୍ଲୋଜଲି ରିଲେଟେଡ। ତ ସେମାନେ କଣ କଲେ, କି କେତେ ପରିମାଣର ଆମାଉଣ୍ଟରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଇପାରିବ, ଟୁ ଆଚିଭ୍ ଅ ସର୍ଟନ ପ୍ରଡକ୍ସନ, ସେଟା ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଫୋରକାଷ୍ଟ କଲେ। ତା ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ୟୁଜ କଲେ ରିଗ୍ରେସନ। ମାନେ କାଲକୁଲେଟ କରିକି ଦେଖିଲେ କି କେତେ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହେଲେ ମୁଁ ଏତିକି ପରିମାଣର ରାଇସ୍ କୁ ମାନେ ପ୍ରଡକ୍ଟ କରିପାରିବି। In this situation, he will use the regression analysis। ହେଲା, then the technique is used for modeling and analysis of mathematical data using the value of independent variable and one more independent variable। The dependent variable is known as the dependent variable, also known as response variable, in the single variable predicted by the regression model, and independent variable also known as predictor variable, that is used for predict the value of dependent variable। ହେଲା, ତ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ରେ କଣ, ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ ରେସ୍ପନ୍ସ ଭ୍ୟାରିଏବଲ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲ କଣ ନା ଆମେ ଜାଣିଲେ predictor variable। The dependent variable response variable is the single variable predicted by the regression model, and independent variable is predict the value of the dependent variable। ଯେହେତୁ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ର ନିଜର କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଛି, ତ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲ କୁ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ପାଇଁ ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହେଲା, then meaning of regression, the regression analysis is a process to calculate the unknown values of one variable from the known value of the other variable। ମାନେ କଣ, the regression analysis is a process to calculate the value of one variable from the known value and of the other variable। ମାନେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ର ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାଲକୁଲେଟ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ରିଗ୍ରେସନ ପାଇବା। According to Blair, regression is the measure of the
average relation between two or more variables in terms of original suit of data, original unit of the data. Then according to Taro Yamane, one of the most frequently used technique in economics and business research to find a relation between two or more variables that are related causally is regression analysis. ହେଲା ତ କଣ ହେଲା ନର୍ମାଲି ତାଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ନର୍ମାଲି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆଉ ବିଜନେସ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଦିଟା କି ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରିଲେସନ କଣ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେଠି ସେମାନେ କଣ ୟୁଜ କରନ୍ତି ରିଗ୍ରେସନ ହେଲା ରିଗ୍ରେସନ analysis make an equation to prescribe the statistical relation between two or more predictor variables and response variables. The regression analysis kona make an equation to describe the statistical relation between two or more predictor variables and response variables. तो आमे regression analysis को केमिति calculate करिवा तार किछि formula नाही सेठी कोन अछि equation को नेकी ही आमे calculate करिवा. Then it helps to know how to determine the nature and strength of relation between independent and dependent variables. Then regression may be classified as follows. What is simple regression, multiple regression, linear regression and non-linear regression. कितने type regression है हमारा 4 type. Simple, multiple, linear, non-linear. Then use of regression analysis केमिति कोटे में use कर परिवा. The following are the basic uses of regression analysis. Used or known the relation between different one or more variables and used to find out the value of dependent values from the value of independent variable and used to find out the coefficient of correlation that is R and coefficient of determination. In corporate sector, it is useful to check the quality and also very useful to determine the statistical curve that is demand and supply. तो आमर कोटी कोटी रिग्रेशन एनालिसिस यूज करिया परिया गोटे हला कोन जोटा रिलेशन तुम कहिथिले स्टार्टिंग रो जोटा कहूची कि कोन डिफरेंट वन और मोर वेरिएबल मान को भीतर रिलेशन कोन जानि परिबा ता पे हमको रिग्रेशन एनालिसिस यूज करिया को पड़िबो आ गोटे कोन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यूज करके हमें डिपेंडेंट वेरिएबल रो वैल्यू को फाइंड आउट कर परिबा देन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन भी कैलकुलेट कर परिबा देन कॉर्पोरेट सेक्टर रे यूज कोन पई करा जाय कि गोटे प्रोडक्ट रो क्वालिटी चेक करा जाय कि केमिति तार क्वालिटी अछि भलो कि खराब कि मॉडरेट केमिति अछि तार क्वालिटी जानिया पई कॉर्पोरेट सेक्टर यूज करा जाय राउंड इज आल्सो यूजफुल टू डिटरमाइन द स्टैटिस्टिकल कर्व दैट इज डिमांड एंड सप्लाई जेमती मु ऊपर कहितली कोन एठी कहि नथिले कि तारो यामाने कि इकोनॉमिक्स और रिसर्च बिजनेस रिसर्च रे नॉर्मल को यूज करा जाय तो एठी कोन पई स्टैटिस्टिकल कर्व दैट यूज करा जाय कोन पई डिमांड एंड सप्लाई मार्केट रू डिमांड केते आसुछ मो प्रोडक्ट पई मु केते मार्केट को सप्लाई करले ठीक हबो तो ता पे हमहु गोटे एनालिसिस करिया पड़े जहा को हमें रिग्रेशन एनालिसिस कहूचे तो रिलेशन कौन रहा से को रिलेशन भी तो हमें वेरिएबल मान को रिलेशन देखुଥିଲେ रिग्रेशन भी तो सेम ही जिंस करूचे तो डिफरेंस कौन डिफरेंस है कि को रिलेशन मीनिंग है कौन को रिलेशन इज स्टडी ऑफ द लिनियर रिलेशन बिटवीन two variables is known as correlation. A regression है कौन it is a statistical tool used to calculate a continuous dependent variable from the various independent variable. तो regression ने कौन आमे calculate करिवा कौन बहुत दुई रु अधिक डाटा भी हम यूज करके किछिटा continuous dependent variable मान को calculate करिवा by using various independent variable किंतु कोरिलेशन कौन हला दी जन को भितर रिलेशन कौन अछि सेटा केवल हम जानथले then variables correlation हला कौन random variable are used but regression रे one variable is random variable and another is fixed variable and it may be possible that sometime both the variable are random तो ଯେତେବେଳେ କୋରିଲେସନ ରେ ଆମର ଭ୍ୟାରିଏବଲ ବହୁତ ରାଣ୍ଡମ ଥିଲା କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରୁଥିଲେ ସେମିତି କିଛି ଫିକ୍ସଡ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ରିଗ୍ରେସନ ରେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ରାଣ୍ଡମ ଥିବ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କାହାକୁ କଣ କହିବା ଯୋଉଟା ହେଲା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଆଉ ଫିକ୍ସଡ ଭ୍ୟାରିଏବଲ କୋଉଟା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଟା then it may be possible that sometime both variables are random variables ବେଳେବେଳେ random variable ବି ଦିଟା ଯାକ ହେଇପାରନ୍ତି then relationship correlation it does not indicate the cause and effect relation between variables and give the degree of correlation but regression it shows the cause and effect relation between the variables and create a functional relationship ମାନେ
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି କୋରିଲେସନ ରେ ଆମର କଜ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ନଥିଲା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଚେଞ୍ଜେସ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଚେଞ୍ଜ ସେଠି ହଉନଥିଲା, ଦିଟା ଯାକ ଭ୍ୟାରିଏବଲ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେଥିରୁ ଆମର ତାର ଡିଗ୍ରୀ କଣ ସେମାନଙ୍କ ରିଲେସନସିପ କଣ କାଲକୁଲେଟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ରିଗ୍ରେସନ ରେ କଣ, ଯେମିତି କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲ, ତ ଗୋଟେର କଜ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡିବ ହିଁ ପଡିବ। ତ ଏଠି କଣ କରା ହୁଏ, ରିଲେସନସିପ କାହା ଭିତରେ, ରିଗ୍ରେସନ ଭିତରେ ହେଲା କଣ, କଜ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ରିଲେସନ ରହିଲା ହେଲା। Then correlation uses, they used to test the relation between two variables, and regression used for the prediction and forecasting. Then correlation value and ranges. The correlation is a relative measure and its coefficient is lies between -1 to +1, but a regression is an absolute value, and it is possible that the coefficient is greater than 1. ତ ରିଗ୍ରେସନରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଭ୍ୟାଲୁ କି କାହା କାହା ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯେମିତି କୋରିଲେସନ ଆମର -1 ରୁ +1 ଭିତରେ ହିଁ ରହୁଥିଲା, ରିଗ୍ରେସନରେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଭ୍ୟାଲୁ 1 ରୁ ବି ଅଧିକ ହେଇପାରେ। ଦେନ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, correlation is not much valuable for further mathematical treatment, but regression is widely used for further mathematical treatment. କାରଣ ଯେମିତି କହିଲି ୟାକୁ ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ ଆଉ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ପାଇଁ ୟୁଜ କରାଯାଏ, ତ ଆମେ ଫର୍ଦର ମେଥଡ ୟୁଜ ବି ସେଥିରେ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ କୋରିଲେସନ ଆଉ ମେଥଡ ୟୁଜ ହିଁ କରିପାରିବାନି, କାରଣ ସେଇ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲୁଟା ସେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଆମେ କରିଛେ ସେଇ ଭ୍ୟାଲୁରେ ହିଁ ସେ ରହିବ। ଦେନ୍ dependency of variables. The correlation dependency of variables on each other is not important, but a regression it shows the functional relation between two variables. କାରଣ କୋରିଲେସନ ରେ କୋଉ ବି ଭ୍ୟାଲୁ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରିଗ୍ରେସନ ରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରିଲେସନ ଫଙ୍କସନାଲ ରହେ। Then regression line, the line of the best fit between two variables and stating the common average relation are known as a regression line. These are two regression lines for the two variables. When we take two variables x as dependent variable and a y as independent variable, then the straight line is called the regression line of x on x and y, and vice versa is also true. ତା ମାନେ ଦିଟା ଭ୍ୟାରିଏବଲ, ଗୋଟେ ହେଲା x ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା y, ଯଦି x ଟା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ହୁଏ, y ଟା ହେଲା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲ। ଯଦି x ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଉ y ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ କୁ ମୁଁ କଣ କହିବି, କହିବି ରିଗ୍ରେସନ ଲାଇନ ଅଫ x ଆଣ୍ଡ y, କାହିଁକି ନା x ହେଲା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଉ y ହେଲା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଯଦି ମୁଁ ଏଠି କହିଥାନ୍ତି କି y ହେଲା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଉ x ହେଲା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି କଣ କହିଥାନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ ରେ ରିଗ୍ରେସନ ଲାଇନ ଅଫ y ଆଣ୍ଡ x। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଟା ସବୁବେଳେ ଆଗ ଆସିବ, ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଟା ହେଲା। ଦେନ୍ the regression line of y on x gives the finest possible value of y for the values of x. So it is, so this line is the sum of the square of the deviation for the calculated the value of y and observe the value of y is minimum. ତାହେଲେ କଣ ଏଇଟା ଯେମିତି ହେଲା x and y, ମାନେ ଯେମିତି କହିଥିଲି, ଯଦି ଏଠି y on x ମାନେ କଣ, y ହେଲା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, x ହେଲା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ଯଦି ମୁଁ y on x ୟୁଜ କରିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଫାଇନେଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇବି, ବେଷ୍ଟ ଫାଇନେଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇବି କାହାର, y ର। ସେମିତି ଯଦି ମୁଁ x on y ୟୁଜ କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ବେଷ୍ଟ ପସିବଲ ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଥାନ୍ତି କାହାର, x ର। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲ, ତାହେଲେ ମତେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ୟୁଜ କରିକି ସବୁବେଳେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଠିକ ସେ ମିଳିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି y on x ୟୁଜ କରିକି x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଫାଇନେଷ୍ଟ ପାଇପାରିବିନି, ତାହେଲେ ମତେ କଣ ୟୁଜ କରିବାକୁ ପଡିବ, x on y, ମାନେ x ଟା ଥିବ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଉ y ଟା ଥିବ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଯଦି x ଟା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିବ, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ସେ x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ମିଳିବ, ସେଟା ହେଲା ଫାଇନେଷ୍ଟ ପସିବଲ ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା। ତ ଏଠି ଫର୍ମୁଲା କଣ ହେଲା, ସମିଶନ yc ମାଇନସ yo ମାନେ ହେଲା yc ମାନେ ହେଲା କାଲକୁଲେଟେଡ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ y, y0 ମାନେ ହେଲା ଅବଜର୍ଭ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ y ର ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମିନିମମ୍। yc ମାନେ କାଲକୁଲେଟେଡ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ y, yo ମାନେ ହେଲା ଅବଜର୍ଭ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ y। ଦେନ୍ the regression line of x on y, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଏଠି y on x ଅଛି, ତ y ର ଭ୍ୟାଲୁ ଫାଇନେଷ୍ଟ ମିଳୁଛି। ଯଦି x on y ହୁଏ, x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ଫାଇନେଷ୍ଟ ମିଳିବ, ତାହେଲେ ତା ଫର୍ମୁଲା କଣ ହବ, ସମିଶନ xc ମାଇନସ xo ର ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମିନିମମ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ xc ମାନେ ହେଲା କାଲକୁଲେଟେଡ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ x ଆଉ xo ମାନେ ହେଲା ଅବଜର୍ଭ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ x ହେଲା।
This is why, to understand the concept of regression line, two regression lines are required. If there is only one regression line exists between two, then the variable then it is means r plus minus 1. ଯଦି ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ଲାଇନ ଯେମିତି କି ଏଇଟା ହେଲା କଣ, ଏଇଟା ହେଲା x axis, ସରି ଏଇଟା ହେଲା x axis, ଏଇଟା ହେଲା y axis, ଦିଟା axis ରହିଲା ଆମର। ଯଦି ମୋର y ର ଭ୍ୟାଲୁ ଏମିତି ଟଣା ହେଲା ପରେ y on x, ଏଇଟା x on y ହେଲା ଏମିତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ଭ ଟା ଯୋଉ ରହିଲା ଏମିତି ରହିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ସେଠି ଜାଣିବି? It means the only regression line is exist then the between the two variables, the existing between two variables, that means r plus minus 1। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ r ର ଭ୍ୟାଲୁ ମୁଁ ଜାଣିବି କି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 1 ହବ। ମାନେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନରେ ଡ୍ର କରୁଥିବ, ମାନେ ସିଧା ଥିବ, ଏଠି କଣ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଡଟ୍ ମାରିଲା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଘର ହେଇଯାଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ବକ୍ସ ଟାକୁ ଦେଖ, ତାହେଲେ ଏଟା ମାନେ ହେଲା ଆର ହେଲା 0। କାହିଁକି ଆର ମାନେ 0? କାହିଁକି? ଏଇଟା ବି ତ 0 ନା, x axis ଆଉ y axis connect with 0 only। ତ ଏଠି ବି ଯେମିତି ଦିଟା ଯାକ axis connect ହେଲା ପରେ ସେଠି ବି ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ବାହାରିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କଣ କହିବି? r ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 0। If there is a value of r is 0, then the both variance is are independent and the line will cut each other in a right angle, that is the line will be parallel to x axis and y axis। ଯଦି ଏମିତି କଟା ହେଇଥିବ ଭ୍ୟାଲୁ x ଆଉ y, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଜାଣିବା କି ଦିଟା ଯାକ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲ, ଏଠି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଟା ଇନଭ୍ୟାଲିଡ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଦିଟା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନରେ ଡ୍ର କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବେ କି ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ରିଗ୍ରେସନ ଇକ୍ୱେସନ, ଆଜି ଇକ୍ୱେସନ ଟା ବୁଝିଦିଅ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିବା। The regression equation is used to show the regression line, and there are two regression equation because there are two regression lines. If there are two says that is x and y and x, then the two regression equations are written as the first ହେଲା କଣ, regression equation of x on y, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା regression equation of y on x। କାରଣ ଏଠି ହେଲା x ଟା ହେଲା dependent, ଏଠି y ହେଲା dependent। ତ ଯଦି ଆମକୁ ଫାଇନେଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ x ଆଉ y ର ପାଇବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଦିଟା ଭ୍ୟାଲୁକୁ ନେଇକି ଆମକୁ କାଲକୁଲେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା କଣ, ରିଗ୍ରେସନ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ x on y। The regression equation of x on y is written as follows, that is x equal to a plus by। ଯେହେତୁ ଏଇଟା କଣ କହିଥିଲି, x ଟା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ, ସେଟା y ର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ୟୁଜ କରି କାଲକୁଲେଟ ହେଇପାରିବ। ଏଠି ବି ସେମିତି x ଟା ଯେହେତୁ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛି, y ଆ ସହିତ ମିଶିକି ହିଁ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି କାଲକୁଲେଟ କଲା ପରେ ଯାଇକି ସେଟା ହେଲା କଣ, x ର ଭ୍ୟାଲୁ। ତ ଆମେ x ର ଭ୍ୟାଲୁ କାଲକୁଲେଟ କରିବା ପାଇଁ କଣ ତାର ଇକ୍ୱେସନ ରହିଲା, x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ a ପ୍ଲସ୍ by। ତ a ପ୍ଲସ୍ by ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ମ୍ୟାଡମ ଆମେ କାଲକୁଲେଟ କରିବା ପାଇଁ ପାଇଁ ତ ଆମକୁ ଫର୍ମୁଲା ଦରକାର। ହଁ, ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଥିବ ଭ୍ୟାରିଏବଲ, ତାହେଲେ କେମିତି କାଲକୁଲେଟ କରିବା? To calculate the value of a and b, the following normal equations are solved simultaneously. The summation x equal to n a plus b summation y। ଏଇଟା ବି y ଟା ସମିଶନ ହେଇଗଲା, n ଜାଗାରେ a ଜାଗାରେ n ଲେଖା ହେଇଗଲା, ଆଉ x ଜାଗାରେ ସମିଶନ x ଲେଖା ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା କଣ, ଯଦି ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ y ଇଣ୍ଟୁ କରିଦେବି, ତାହେଲେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ହେଇଯିବ। ଏଠି ସବୁ ଜାଗାରେ x ମାନେ ନର୍ମାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଠି x ଇଣ୍ଟୁ କରିଦେବି, ତାହେଲେ y ଇଣ୍ଟୁ କରିଦେବି, ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ଦେଖ, ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁରେ ମୁଁ ସବୁ y ଇଣ୍ଟୁ କରିଦେଲି, ତାହେଲେ ସମିଶନ x ଇଣ୍ଟୁ y ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ a ସମିଶନ y ପ୍ଲସ୍ b ସମିଶନ y ଅଛି, y ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଦିଟା ଇକ୍ୱେସନ ଯୋଉଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁଟାକୁ କାଲକୁଲେଟ କରିବା। ସେମିତି ରିଗ୍ରେସନ ଇକ୍ୱେସନ ଅଫ y on x ରେ, ମାନେ y ଟା ହେଲା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, x ଟା ହେଲା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ଏଠି ଯାହା ଇକ୍ୱେସନ ଥିଲା ତାର ଉଲ୍ଟା ହବ, ମାନେ y ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ a ପ୍ଲସ୍ bx। ସେମିତି ଆମେ a ଆଉ b କାଲକୁଲେଟ କରିବା ପାଇଁ କଣ ଇକ୍ୱେସନ ୟୁଜ କରିବା, ଫାଷ୍ଟ ସମିଶନ କରିଦବା, ସମିଶନ y ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ na ପ୍ଲସ୍ b ସମିଶନ x। ସେମିତି ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ x ରେ ଇଣ୍ଟୁ କରିଦେବି, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ ପାଇଯିବି, ତାହେଲେ ସମିଶନ x ଇଣ୍ଟୁ କଲେ ସମିଶନ x y ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ x ଏଠି ଇଣ୍ଟୁ କଲେ ହେଲା a ସମିଶନ x ପ୍ଲସ୍ b ସମିଶନ x ସ୍କୋୟାର। So if the normal equation, that is summation x y, summation x square, summation y square, give the summation and can determine from the from the observed pair and the value of two variables, that is x and y, n is the number of observation of the pair of the value। So ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା କଣ, ଯଦି କାଲକୁଲେଟ କେମିତି କରିବା ରିଗ୍ରେସନ କୋଫିସିଏଣ୍ଟ, ମ୍ୟାଡମ ଏଠି x on y କେମିତି କାଲକୁଲେଟ ହବ? If b is the slope of regression line, that is y on x, and then byx, ଯେହେତୁ y on x ହେଲା, ଏଠି byx ହେଲା, is known as coefficient of regression of y on x।
तो सो बी बाई एक्स केते हला तो रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स वाई ऑन एक्स हला केते आर इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स कारण एटा वाई एथि नोमिनेटर हेकिना रहला काहे ना एटा वाई ऑन एक्स अछि तो वाई नोमिनेटर डिनोमिनेटर एक्स सेमती जदि एटी वाई ऑन एक्स हेले ए वैल्यू हैला तो एक्स ऑन वाई हेले कोन हो तार ऑपोजिट बी एक्स वाई इक्वल टू रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स on y equal to r into standard deviation of x divided by standard deviation of y ହେଲା ତ ଉल्टा then properties କଣ ରହିଲା coefficient regression coefficient ର the coefficient of regression is calculated by determining the geometric mean of the two regression coefficient that is r equal to plus minus bxy into byx ର whole root तो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स वैल्यू मिलला परे ता रूट कला परे इनटू करके जो वैल्यूटा मिलो दैट इज आर व्हेन आर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव when the both the regression coefficient are positive যদি regression coefficient positive हुए তাহলে এটি coefficient of value r ର value भी positive হব because r is lies between +1 to -1 ଯେମିତି starting ରେ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ and the value of regression coefficient is not more than 1. It is independent from origin but not from scale and if one regression coefficient is greater than unity then the remaining must be smaller than the unity. Gote value changes hela gote value re effect hela. Then both the regression coefficient have the same sign that is if one is positive then the other one is also positive. But if one is negative the also one is also negative. Then the value of coefficient of correlation is less than the mean value of the regression coefficient. तापर रहा कौन डिटर्मिनेशन ऑफ लिनियर रिग्रेशन इक्वेशन तो ये जोटा रहा माने कौन केमिति को मेथड रे कैलकुलेट करिया पड़े लिस्ट मेथड तापर एक्चुअल मीन मेथड आ गोटे अज्यूम मीन मेथड से एटा सेमति कैलकुलेट कौन करबा रिग्रेशन कोरिलेशन सेटा हम नेक्स्ट क्लास रे पढिबा ठीक अछि तो मेथड ठू काली नेक्स्ट क्लास रे हम स्टार्ट करबा रिग्रेशन आई थिंक अब दुटा क्लास पर भी रिग्रेशन सरी जिवो ठीक अछि. Thank you students for joining my class and have a good day.